E hara oku mātua he tangata kōrero Māori, engari i ahau e tipu ana ko tōku kuia me tōku karaua tērā e whāngai ana i te reo ki au. Te nuinga o ngā mātua ki tēnei Kōhanga Reo, kai te tīmatanga rātou o tō rātou huarahi ki te ako i te reo Māori. Nā te mea kua ki te rātou, kai te maia nā tamariki ki te tū me te kōrero, kai te mōhio hoki a hau, kai te whakaako nā tamariki i ngā mātua. So the first day that we came to Kōhanga, I saw one of the pakeke. He stood up and he gave his mihi, and he just oozed confidence. And I knew that's what I wanted my boy to be like. Ko Ihaia Brian Lawrence Ehrlich. Ngā kōrero tuku iho is probably the main way I know what's happening and what my tamariki are learning. So it's very visible through all of the whakaahua that are on their posters. As a mātai mokopuna or assessment approach, if you like, ngā kōrero tuku iho, its foundations are also built on whakapapa and that knowing who you are from your beginning, your roots, this is where I come from. And then it builds out from there in terms of coming to Kōhanga Reo, this is also my kaupapa whānau. Ai engari, ko ai ka maupani kuti pera? Tioro. Tioro? Elsa hoki? We talk about it at Hui Whānau every month. It's also relating back to our wawata and our tamariki's interest. We'll always capture those things that Tamaiti really enjoys. So it's not us putting the wawata there, because as a kohanga we already have our wawata to revive the reo. Aki them with tikanga, kawa, and nurture them with, learn where they're from, learn their waiatas from their wahi. So I take them through that every day, and it's a range of waiata, motiatia, and so they learn who wrote the songs and what the waiata is speaking about and where you would sing that waiata. So it's not just learning the kupu, but wanting them to have all that knowledge, because, I'm still learning. So I thought, well, what better way when we can all learn together? Whānau are able to come in and share the meaningful moments that they've captured and to be able to analyse those moments and the learning that's occurring in terms of taha wairua, taha hiningaro, taha tinana and taha whatumanawa. He's learning how to be a big brother. Nā kōrero I wangenui ngā kaimahi. Nā te mea, ka neke rōpū ngā tamariki, he tika me mōhio ia kaiako ki ngā kōrero o ia tamaiti. Tira te take, ia hui kaimahi, ka whai wā tātou ki te wānanga, ki te kōrero, ki te tōhaina nā kōrero hou, ka puta mai I ngā kōrero tuku iho mo ia tamaiti. Although assessment is required in Kōhanga Reo, I think when we keep the tamaiti and the whānau at the forefront of what we do, rather than making it a mahi that needs to be ticked off, then the kōrero that are captured in the kōrero tukuho are more authentic and genuine. Me kei te koti ahau. Maha ngā hua ka puta mai I tēnei mahi. Ko kite au etahi waku tauira tawhito, kei te whare wānanga I nāinei, kei te whai rātau I etahi tohu tino pairau atu, etahi he tākuta I nāinei, etahi atu he kaiako, pērā I ahau, etahi atu mokopuna, kei te whawhai mō ngā kaupapa e pāna ki te tiaki I a papatuanuku. Ina ka kite au I era momo āhuatanga ki roto I ngā mokopuna tawhito, tino harikoa tōku ngākau, kei te mōhio hoki a hau, kei te noho au ki roto nei, ki roto I te kaupapa o te kohanga mō tērā take. Tērā take. Tino.
Tēnei kohatu. He hai. Kaere koe te mōhio. I'm so proud of how far he's come and how this kohanga has helped to nurture him into the confident little boy he is today. Oh, te teo. He ko rito ki runga. Te kauma whetū rana. Te kauma whetū.